Minasan konnichiwa. Hello everyone. Kyo wa JLPTN yon Nissan Ju Hachinen no Dokkai no Suzuki des. In today's video, we'll be doing the continuation of JLPTN for 2018 and the Dokkai session. まだ登録していない方々が登録してください。登録している方々に対してはありがとうございました。では早速、ビデオに入ります。Let's start the video right away. 問題4。次の1から4の文章を読んで質問に答えてください。答えは1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。So, we have to read the passage and we have to answer the questions given and accordingly you have to choose from the options. We'll start. この知らせが日本語学校の教室にあります。So the following notification was present in the Japanese classroom. この知らせが日本語学校の教室にあります。So what is that notice? 忘れ物がありました。忘れ物 means things which are left behind or lost things がありました。So 忘れた人は先生たちの部屋へ取りに来てください。Those who have forgotten the things, you please come to the teacher's room and take it for the picking up. You come to the teacher's room, they are saying. So what are the things which have been forgotten? 1、辞書。103教室にありました。2、帽子。食堂にありました。So first one, the dictionary. Somebody has forgotten a dictionary and the room number, and it was found in room number 103. Then a hat which was found in the cafeteria. So these are things which have been forgotten. So since they have underlined this, you have to be very careful. 12月5日月曜日から7日水曜日までは試験中ですから先生たちの部屋には入れません。教室でクラスの先生に言ってください。So, 12月5日から7日まで試験中ですから since the days between December 5 to December 7, that is from Monday to Wednesday, since exams will be going on, so you cannot enter the teacher's room. Instead, you have to inform your teacher in the corresponding classroom. 教室でクラスの先生に言ってください。உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற டீச்சர் கிட்ட சொல்லுங்க. இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ஓவராலாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மறந்து வச்ச பொருளை எடுக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, டேரெக்டாக நீங்கள் டீச்சரோட ரூமுக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் தே ஹவ் கிவன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஃப்ரேம். On during those days, you should not enter teacher's classroom. Instead, you have to tell the teacher who was present in your classroom. So இதுதான் content. So 2016年12月1日 that is Thursday 木曜日 So 大成日本語学校 So this is the name of the Japanese language school. So we'll read the question. 26試験中の日間に忘れ物を取りに行きたい人はどうしなければなりませんか So during the period where the exams will be conducted on that time or on the day, so if you want to take the forgotten things, what you have to do? Doshina kereba arimasan. What you must do? We'll see the option. Vasure monaga atta bashoye torini ikimasu. So you can directly go to the place where you lost your things. 2番、教室で自分のクラスの先生に話します。You have to talk to the teacher present in your class. 3. 試験が終わるまで待ちます。You have to wait until the exams get over. 4. 先生たちの部屋へ取りに行きます。You can go to the teacher's room and pick it from there.
what they are telling, shikanchu no hi. So you have to go here. Shikanchu kyoshitsu de kurasu no sensei ni itte kudasai is the correct answer. So dakara kyoshitsu de jibun no kurasu no sensei ni hanashimasu. Hai, kore ga kotae desu. Minasan wakarimasu ka? Moshi wakaranai kattara komante o ni irete kudasai. Dewa sugi o yarimasu. Let's do this next one. Ni. アイスクリームは夏に食べるととても美味しいですが、私は寒い冬でも時々食べます。So, ice cream வந்து usually summerல சாப்பிட்டா டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆனால் வாத்தாஷி வா சாமுய் ஃபுயூ தேமோ தொக்கி தொக்கி தபேமாஸ். நான் வந்து வின்டரில் கோல்டாக இருக்கிற சமயத்துலேயும் சம்டைம்ஸ் ஐ ஈட். தட் இஸ் usually if you eat the ice cream during the summer season it will be tastier, but I like to eat during winter season also sometimes. Natsu wa mainichi taberu node yasui mono shika kaimasen ga fuyu wa takai mono wo kaimasu. So during the summer season almost every day I eat ice creams. So because of that I'll be able to buy only the cheaper ones, but during winter season takai mono wo kaimasu. I buy the costlier ice creams. Atatakai heya de ee ice cream wo taberu no ga watashi no tanoshimi desu. So in a warm room eating the ice cream is my hobby. This is the meaning of the passage. We'll see the questions. Niju nana watashi no tanoshimi wa nan desu ka? So what is my hobby? We'll see the option. Ichi. Natsu ni ice cream wo taberu koto. During the summer season eating ice cream. No. Niban. Natsu ni mainichi ice cream wo taberu koto. Eating ice creams every day during the summer season. This is also not the hobby. Samban. Fuyu ni atatakai heya de mainichi ice cream wo taberu koto. So during the winter season eating ice cream every day in a warm room. No. Yomban. Fuyu ni atatakai heya de takai ice cream wo taberu koto. So during the winter season in a warm room eating a costlier ice cream. Yes, the answer. So atatakai heya de ee ice cream wo taberu no ga suki desu, and here you see takai mono wo kaimasu. So putting all these together, fuyu ni atatakai heya de takai ice cream wo taberu koto. So this is my hobby. Minasan wakarimasu ka? Sugi yarimasu. Samban. Nihongo gakkou de Takada sensei no sukuye no uye ni kono memo ga arimasu. என்ன சொல்றாங்க? ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல் லாங்குவேஜ் ஸ்கூலில் தக்கதா சென்சையோட டேபிள் மேலே இந்த கீழே இருக்கிற இந்த மெமோ இருந்துச்சு. ஸோ தேர் வாஸ் அ மெமோ இன் தக்கதா சென்சை டெஸ்க். தக்கதா சென்சை மிசோகோஜோ நோ ஹயாஷி-san kara denwa ga arimashita. So Hayashi-san from Miso factory called up today. Denwa ga arimashita. அப்படின்னா மிஷோ கோஜோ அந்த ஃபேக்ட்ரியோட ஹயாஷி-san அவங்க கிட்டே இருந்து ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு இன்னைக்கு. என்ன சொல்றாரு? இச்சிகாட்சு நீ கோஜோ கெங்காக்கு கா தேக்கிரு நோவா ஜூக்கு நிச்சி, தட் இஸ் மொக்குயோபி ஜூஜி ஜூ இச்சிஜி தோ நீஜு ருக்கு நிச்சி, தட் இஸ் மொக்குயோபி ஜூ யோஜி ஜூ கோஜி தா சோதேஸ். அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஜனவரி மாதத்தில் ஃபேக்ட்ரியை விசிட் பண்ணுறது எப்போ உங்களால் முடியும் அப்படின்னா 19th January, that is Thursday, 10 a.m. and 11 a.m. and 26th January, that is Thursday, 2 in the afternoon and 3 o'clock in the afternoon. That's so this. So looks like you can visit our factory on 19th January from 10
and 11, and the next session will be 26th January 2 p.m. and 3 p.m. respectively. Kengaku no hi to jikan ga kimattara denwa ga hoshii to itte imashita. So if you have decided the days on which you can come and visit our factory, it is a must that you have to announce. It is a must that you have to call me. Denwa ga hoshii to itte imashita. Iku hito no kazu mo kazoete moraitai desu. Also, please tell me the number of people who will be visiting the factory. So this is the notice. 12月1日 10時20分 Himaru. Himaru is the person who wants to notify the Takada sensei the below content. So main thing which you have to be very careful is the days, time, this thing. So we'll read out the question. 28このメモを読んで高田先生は林さんに何を知らせなければなりませんか? So the Takada sensei, what should he notify Hayashi-san? From after reading this memo, you just have to find out what the Takada sensei has to notify Hayashi-san. We'll read out the options. 工場見学に行く日と時間がいつ頃決まるか? So you have to tell when you will decide about regarding visiting the factory and the timings. 工場見学に行く日と時間と行く人の数. That is when so the day, timing and the number of people visiting the factory. You have to notify him. Hai, kotai desu ne. 3. 工場見学に行く日と時間だけ. So only the day and the timing. No, here it is given 行く人の数も教えてもらいたいそうです. So the count of the people are 4番工場見学に行く人の数だけ. So only the number of people visiting the factory. So this is also not the answer. So もしわからなかったらコメントに入れてください. And that's it for today's video. これでこのビデオが終わります. 登録していない方々は登録してくださいね. 私にとっては小さな応援になりますのでお願いします. I'll meet you in the next video. では聞いてくれてありがとうございました. Thank you so much for listening.